పోస్ట్ ఒజంపిక్ అండ్ వేగోవి చూస్తుండొచ్చు. చాలా మంది వాడుతున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్. కాస్మెటిక్స్ కొంటున్నట్టుగా అంత ఈజీగా skin will not cope up with the elasticity. They are getting a very older look. కళ అనేది పోతుంది ఫేస్ లో నుంచి. డైట్ అండ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి అవ్వదు కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. డయట్ తో వెయిట్ లాస్ విల్ హ్యాపెన్. ఎక్సర్సైజ్ తో ఏంటంటే మజిల్ విల్ గెట్ టోన్డ్ బట్ ద స్కిన్ విచ్ ఇస్ సో జనరల్గా లేట్ 20s or 30s లో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళేం అడుగుతుంటారు, వాట్ యు సజెస్ట్? సమ్ ఆఫ్ దెమ్ సే ఐ వాంట్ దట్ కొరియన్ గ్లాస్ స్కిన్. కొరియన్ ఫుడ్ తిన్నంత మాత్రాన విల్ నాట్ బికమ్ కొరియన్స్. కలర్ ఏదైనా కానివ్వండి, స్కిన్ టోన్ ఏదున్నా కానీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ వెరీ హెల్దీ స్కిన్. దట్స్ ఆల్ మ్యాటర్స్. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Kinnera Reddy, plastic and cosmetic surgeon from Star Hospitals, Nanakaramguda. Let's welcome her. Hello, Andy. Hi, Manasa. How are you? I'm good, thank you. How are you? I'm good. Thank you for joining us. Yeah, my pleasure. సో ఈ మధ్య చాలా హ్యూజ్ వేవ్ ఆఫ్ పోస్ట్ ఒజంపిక్ అండ్ వేగోవి చూస్తుండొచ్చు. Right. చాలా మంది వాడుతున్నారు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ అవైలబుల్. ఐ గెస్ నేను విన్నది ఏంటి అంటే ఇంకా రీసెంట్ టైమ్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ అవైలబిలిటీ. I know. It's almost like కాస్మెటిక్స్ కొంటున్నట్టుగా అంత ఈజీగా కొంటున్నారు జనాలు. లిటరలీ లైక్ డోలో ఎంత అవైలబుల్ ఉందో, దే బయింగ్ దీస్ వెయిట్ లాస్ డ్రగ్స్ అంత ఫ్రీక్వెంట్ గా వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్. సో అట్లాంటప్పుడు పోస్ట్ ఒజంపిక్ ఆర్ వేగోవి ఉన్నప్పుడు వెయిట్ లాస్ అయిపోతా ఉంటుంది. అండ్ సో హౌ డు దే రిక్వెస్ట్ యూ ఫర్ ద సర్జికల్ అప్రోచ్ ఎట్లా ఉంటుంది? బికాస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ స్కిన్ సాగ్ ఇదంతా ఉంటుంది. రైట్. సో ఈ వెయిట్ లాస్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వెన్ వీ గివ్ ఇట్ ఇన్ అ వెరీ కంట్రోల్డ్ వే. అప్పుడు సో ద వెయిట్ లాస్ ఇస్ మానిటర్డ్. సో ద స్కిన్ సాగింగ్ అనేది వెయిట్ లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సాగింగ్ స్కిన్ బికాస్ సడన్ డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ ఉంటే ద స్కిన్ విల్ నాట్ కోప్ అప్ విత్ ది ఎలాస్టిసిటీ. Either because of massive weight loss or because of the age also, the skin will lose the tendency to retract back. Okay. So అలాంటప్పుడు స్కిన్ చాలా ఎక్కువగా లాక్స్గా ఉన్న స్కిన్ అంతా కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫర్ ద పేషెంట్ లూజ్గా. అండ్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఆన్ ద ఫేస్, ఓకే, ఇట్స్ రియలీ అన్కంఫర్టబుల్ ఫర్ ద పేషెంట్. That saggy thing. So because with these usually traditional way of losing weight or because of the diet and exercise, gym వల్ల అంతా అంటే because it's a very controlled way and it is in a very slow fashion, the skin also retracts properly. Ippudu because of these weight loss injections, because there's massive weight loss, ఈ స్కిన్ అనేది చాలా లాక్స్ గా లూజ్ గా హ్యాంగ్ అవుతూ ఉందన్నమాట. దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ గెటింగ్ అ వెరీ ఓల్డర్ లుక్. And that's why we're saying Ozempic faces అంటున్నాం. సో ఆ వెయిట్ లాస్ అయిపోయిన తర్వాత లిటరలీ యూర్ లూజింగ్ ఆల్ ద వాల్యూమ్ కాబట్టి ఆ కళ అనేది పోతుంది ఫేస్ లో నుంచి. 100% అది మిస్ అవుతా ఉంటుంది. దే ఆల్ లుక్ లైక్ ఏలియన్స్ విత్ దట్ సాగీ స్కిన్. సో మ్యాండేటరీగా ఏమవుతుందంటే వన్స్ దే ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద వెయిట్ లాస్, దే హ్యాపీ విత్ ద వెయిట్ లాస్ అండ్ ఆల్ దట్, బట్ దే ఆర్ రియలీ డిస్టర్బ్డ్ విత్ దట్ సాగీ స్కిన్. సో దాట్స్ వెన్ దే కమ్ టు అస్ ఫర్ టైటనింగ్ ప్రొసీజర్స్. సో ఫేస్ లో ఫేస్ లిఫ్ట్ కానీ లేదా బాడీలో బాడీ టైటనింగ్ procedures wherever it is, tummy tucks, arm lift, thigh lifts అవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్జరీస్ దే ఆస్క్ ఫర్. సో ఎందుకు డైట్ అండ్ ప్రాపర్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి అవ్వదు కాబట్టి ఇవన్నీ చేస్తున్నారా? వై దిస్ ఒజంపిక్ అండ్ వేగోవి ఆర్ ఇన్? సో డయట్ తో వెయిట్ లాస్ విల్ హ్యాపెన్. ఎక్సర్సైజ్ తో ఏంటంటే మజిల్ విల్ గెట్ టోన్డ్ బట్ ద స్కిన్ విచ్ ఇస్ వెరీ లాక్స్, రైట్, దాని ఎలాస్టిసిటీ పోయింది కాబట్టి ఆ స్కిన్ లాక్స్గా లూజ్గా ఉన్న స్కిన్ అయితే జస్ట్ విత్ ఎక్సర్సైజ్ అది రిట్రాక్ట్ అవ్వదు. బికాస్ విత్ ఏజ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యాసివ్ వెయిట్ లాస్ ఆ ఎలాస్టిసిటీ పోతుంది కాబట్టి ద ఓన్లీ వే టు కరెక్ట్ దట్ సాగీ స్కిన్ ఈజ్ tucking it ante with the knife. Okay. That's the only way to do it. Ledu ante if we are doing it in a very slow fashion, in a very controlled way,
టు అ సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ స్కిన్ రిట్రాక్ట్ అవుతుంది, బట్ బియాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే. ఈవెన్ విత్ ట్రెడిషనల్ ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ డైట్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్కి ఒక్కోలాగా డెఫినెట్లీ. సో ఎంత వెయిట్ నుంచి ఎంత తగ్గారు, అంతకుముందు ఇంజెక్షన్స్ వాడకముందు వాళ్ళ బిఎంఐ ఎంత, సో వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, స్కిన్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది, అండ్ హ్యావ్ దే అండర్గాన్ ఎనీ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ ఇస్ ఇట్ హార్మోనల్ రిలేటెడ్. సో ఇవన్నీ అనలైజ్ చేసి దెర్ ఈస్ నో అదర్ వే ఆఫ్ కన్జర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్, దెన్ దే హ్యావ్ టు అండర్గో సర్జరీస్. వెన్ దే ఆర్ యూజింగ్ దీస్ ఇంజెక్షన్స్ ఈవెన్ కొలాజన్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఆబ్వియస్గా. యా సో ఇంజెక్షన్స్ వల్ల కొలాజన్ తగ్గదు. ఇన్ జనరల్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ వల్ల కొంచెం స్కిన్లో ఎలాస్టిన్ అండ్ కొలాజన్ ప్రొడక్షన్ కొంచెం తగ్గిపోతుంది. అండ్ మ్యాసివ్ వెయిట్ లాస్ అయినప్పుడు skin cannot cope up with so much of production of collagen. Okay. So you have to literally supplement them with lots of collagen. Still, no matter how much collagen you give, still the skin will not retract so much, because weight loss ante manam almost oka 30 to 40 kilos చూస్తున్నాం. సో అంత massive weight loss అప్పుడు skin అంత retract అవ్వదు, it cannot cope up with that. సో అప్పుడు తప్పట్లేదు ఇంకా. So how do you manage such patients 30 to 40 kilos నేను తగ్గాలి అన్నప్పుడు when they come to you, I guess it will be a systematic treatment, right? But అది వాళ్ళే చేసుకొని వస్తే there will be many again conditions also. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తా ఉంటారు మీరు? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే, అన్లైక్ ది అదర్ స్పెషాలిటీస్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో వీ నీడ్ టు డూ అ ప్రాపర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. ఒక్కొక్కసారి కౌన్సిలింగ్ సెషన్స్ లాగా లిటరలీ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ లైక్ అన్ అదర్ సైకియాట్రిస్ట్ అనమాట. So you have to literally talk to the patient, understand what is in their mind, why they had to undergo the weight loss, what do they want, outcome ఏం కావాలనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ కూడా పేషెంట్ని ప్రాపర్గా మనం అనలైజ్ చేసి దెన్ వీల్ కొన్నిసార్లు పియర్ ప్రెషర్ వల్ల ఈవెన్ ఇఫ్ ద డాక్టర్ ఇస్ సేయింగ్ నో, వాళ్ళు ఈ డాక్టర్కి చెప్పకుండా ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటారు. ఇంకా ఓవర్ స్మార్ట్ వాళ్ళు మన డాక్టర్ చాట్ జీపీటీని అడుగుతారు. సో అలా అండ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద ఫార్మసీస్ దే ఆర్ జస్ట్ అవైలబుల్ ఓవర్ ద కౌంటర్. సో వాళ్ళు సెల్ఫ్గా అడ్మినిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు. సో ఇది చేయడం వల్ల మ్యాసివ్ డ్రాస్టిక్ వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది. దానివల్ల యూఆర్ losing not just fat, there are a lot of vitamin deficiencies ఉంటున్నాయి, because they don't know how to supplement. వాళ్ళు సొంతగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు they don't know how to supplement the vitamin B12, iron, all the D, everything, all these vitamins deficiency ఉండడం వల్ల and skin quality poorగా ఉండడం వల్ల they end up in a very bad state. Okay. So you have to counsel them, stabilize their weight. Generally we tell them anamata, immediately we cannot rush in, then a little bit of waiting period undali, they have to stop the drugs. How much ఒక్కొక్కరికి ఓ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుందా, లేకపోతే how it will be? So usually stable weight దగ్గర ఉన్నప్పుడు we operate body contouring surgeries కూడా stable weight దగ్గర ఉండే. So that will take at least 3 to 6 months. Okay. Depending upon person to person. So ఆ 3 to 6 months తర్వాతనే it's better we intervene for the surgery. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే, because body contouring surgeries అంటే all these tightening surgeries, incisions are very big. Okay. సో అంత ఎక్సెస్ స్కిన్ అంతా తీసేసి వీ స్టిచ్ ఇట్ బ్యాక్ కదా. సో ఆ ఇన్సిషన్స్ అన్నీ కూడా ఇఫ్ ద వైటమిన్ డెఫిషియన్సీస్ ఇవి అన్నీ ఉండడం వల్ల అది వూండ్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. యా, సో ఆ స్కార్స్ బ్యాడ్గా హీల్ అవ్వడము, ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడము, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఆల్ దోస్ డెఫిషియన్సీస్. వీ హ్యావ్ టు సీ వాట్ ఈస్ రాంగ్, ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ దట్ హ్యాస్ టు బి కరెక్టెడ్. ఇవన్నీ చూసి ఎగ్జామిన్ చేసి ఆ తర్వాత చేయాలి. కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ గివ్ దెమ్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ 3 to 6 months after they stop the injection. Okay, after stopping, like yes. 3 to 6 months of stopping these injections. Stop చేసిన తర్వాత వెయిట్ చేసి 3 to 6 months ఆ తర్వాతనే బాడీ కాంటూరింగ్ సర్జరీస్ చేస్తే బెటర్. ఓకే. They would want instant like this. ఇవాళ వెయిట్ లాస్ అయిపోవాలి, రేపు బాడీ కాంటూరింగ్ సర్జరీ అయిపోవాలి అని. బట్ దట్స్ నాట్ పాసిబుల్, బికాస్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ ల్యాండ్ అప్ ఇన్ కాంప్లికేషన్స్ అంత ఫాస్ట్గా స్పీడప్ చేస్తే. సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద బాడీ దట్ టైమ్ టు హీల్. సో అట్లా కూడా ఉంటారు కదా కొందరు, లైక్ సెలబ్రిటీస్ మోస్ట్లీ వి నీడ్ తొందరగా కావాలి అని అనుకునేవాళ్ళు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి? యా, సీ ఐవ్ హ్యాడ్ వన్ అప్కమింగ్ యాక్ట్రెస్ యాజ్ అ పేషెంట్.
She got rejected in the movie because she was overweight. Okay. On screen she was looking a little more chubby. So she came to me for massive weight loss. Okay. And I told her it'll take some time, and she did not agree. Obviously she was over smart, so she took over the counter medication. Probably some other doctor has given her. Okay. She probably went to 2-3 people. Definitely and they then would, huh? so she got it done, and massive weight loss వచ్చి she landed up in with a lot of saggy skin and all that. Okay. అండ్ తనేంటంటే నెక్స్ట్ మూవీ వచ్చే లోపల ఆడిషన్స్ లోపల షీ వాంటెడ్ ఆల్ ద సర్జరీస్ టు బి డన్. Oh. So sometimes you have to be very Very blunt and then tell them no, because it's okay if you're If losing not, the patient, that's nothing all will right, happen. but Yeah. you cannot have a bad result. And you can't go below your standards and do some just 100%, some yeah. rubbish job. You have to be very true to what you're doing. So as per the protocols, you have to tell them whether they like it or not. You have to tell them these are the protocols, ఇవి మీరు ఫాలో అయితే మీకు మంచిది, లేదంటే టాటా గుడ్ బై అని చెప్పాలంతే. సో సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటే మీరు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. Right. ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఆర్ సమ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఆల్సో డన్. Yeah, సో అట్లాంటి వాటిల్లో జనరల్ గా స్కల్ప్టెడ్ అన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో హౌ ట్రూ ఇస్ ఇట్? నిజంగా అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా న్యాచురల్ గా తగ్గడానికి? న్యాచురల్లీ స్కల్ప్టింగ్, ఐ డోంట్ థింక్ సో. So there are two things, okay? One thing I have to be very honest with you is the truth that a lot of people don't know is త్రూ ఆ పాడ్కాస్ట్ చెప్పాలి. is all that you're seeing before afters are not true. Okay, they definitely use a lot of filters. There are very few plastic surgeons who are very genuine with their results. They don't edit the pictures and they show what is what is the raw result. Alanti surgeons unnaru, but the market has got the other set of people who edit the pictures, who use all these Filters and all. AI and filters and all that, and give you a fake before after. So you need to be very మనము అది కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి. ఓకే, ఐ గెస్ ఇది మీరు అన్నట్టు చాలా వరకు ఎవరికి తెలియదు. అవును, కరెక్ట్. సో వీ కెన్ మేక్ అవుట్ యాజ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్, వీ కెన్ మేక్ అవుట్ ఇఫ్ ఇట్స్ బట్ నార్మల్ జనరల్ ఆడియన్స్ కెనాట్. they can't. So one thing is this, that they're using fake before afters. Number 2 is మీరు చూసేవన్నీ కూడా I know that a lot of looks will look really very sharp గా ప్లాస్టిక్ గా ఉంటాయి. సో plastic surgery is not about making you look fake. Okay, it has to be done in a very natural and subtle ways, so that me unique features మీలాగానే అలాగే ఉంటాయి. People should not get to know that ఏదో చేయించుకుంది. అంటే వాళ్ళకి ఏదో చేయించుకున్నారు, బట్ ఏం చేయించుకున్నారు తెలియకూడదు. దట్ ఈస్ అ గుడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ జాబ్. నో ఇట్లా ఆర్టిఫిషియల్గా సమ్ స్నాచ్డ్ లుక్ అంటారు, అట్లా విండ్ స్వైప్ లుక్ అంటారు, ఇలా కంప్లీట్గా అట్లాంటిది లుక్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ జాబ్ అనొచ్చు. So a good plastic surgeon will always give you natural looking results. So I think that should be the main intention for going ahead for a surgery. But again, even మీకు వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటారంటే, I guess they'll show you the Instagram filters and they'll ask, I want such thing అని. అట్లాంటప్పుడు how do you counsel them, or how do you manage? Yeah, so one generation of people used to come with celebrity pictures. Okay, one generation of people after that, they started coming with their pictures but filtered pictures. Now the next generation, the Gen Z guys are coming with their own pictures which are edited by ChatGPT. Okay. Whatever changes they want, they'll tell ChatGPT and upload their own photo. Okay. And then you get a total different person who doesn't exist. 100%. అలాంటివి నిజంగా చూస్తున్నాం ఇప్పుడు క్లినిక్ లో. లాట్ Gen Z kids especially, they come to us. So if they come, see, you can't, if you say I'm not going to do it, they'll go to another clinic or hospital. That's all. So I think you should try to tell them, talk to them. They're smart enough. Gen Z kids are smart enough. True. So if you sit and talk to them, bring down their expectations to ground reality, I think they will understand. Sometimes we'll have to ask them to bring their friends
పేరెంట్స్ అంటే మళ్ళీ వాళ్ళకి నచ్చదు. సో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని తీసుకురమ్మని, సో వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడి, వాళ్ళతో ఒక సెషన్ మాట్లాడి, సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ టు డీల్ విత్ దీస్ జెన్జీ కిడ్స్. సో చెప్పి ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ అండ్ ఏఐ జనరేటెడ్ పిక్చర్స్ ఇవన్నీ దిస్ నాట్ రియలీ ద డూబుల్ జాబ్ అని చెప్పి వాళ్ళకి కొంచెం అర్థమయ్యేలా మాట్లాడితే ఐ థింక్ దే విల్ అండర్స్టాండ్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూ హ్యావ్ సమ్ కిడ్నీ డిజీజ్ ఆర్ హార్ట్ డిజీజ్, యూ గెట్ అ స్కాన్ డన్ అండ్ నెక్స్ట్ డే సర్జరీ చేస్తాము, అలా కాదు ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో. దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ టాకింగ్. యూ హ్యావ్ టు కౌన్సిల్ ద పేషెంట్స్, యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ పేషెంట్, టాక్ టు దెమ్, బ్రింగ్ డౌన్. అండ్ యాజ్ అ సర్జన్ మనం రియల్గా చెప్పాలి. వీ హ్యావ్ టు బీ ఆనెస్ట్ అండ్ టెల్ దెమ్ this is the ground reality. This is what I can give you. This is what suits you better. Don't expect magic and చెప్పి we have to tell them the real honest thing. And they will also, I think, after a couple of sessions with us, they will understand. అయితే ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే 20s and 30s లేట్లో వస్తుంది. late 20s and 30s they are coming for prejuvenate this thing. Right. So why ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? సో ఇదివరకు ఏంటంటే అబవ్ 45 వాళ్ళు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ టాబు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది, బట్ అట్లీస్ట్ పీపుల్ ఆర్ పికింగ్ అప్ ద వెస్టర్న్ కల్చర్, గెటింగ్ థింగ్స్ డన్ టు కీప్ దెమ్ సెల్వ్స్ హ్యాపీ అండ్ లుక్ యంగర్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ. సో ఈ ట్రెండ్ అనేది స్లోలీ ఇట్స్ పికింగ్ అప్ 40s అట్లా, రిజువినేషన్ ట్రెండ్ అది. But these kids, they're coming in their late 20s and starting 30s itla for prejuvenation, because they feel that they're not even ready to accept that old look and then rejuvenate themselves. So they're very keen towards getting prejuvenation stuff. To a certain extent, I think it is okay. See, if the patient really need, rather than patient, I should call them client. So because valanta normal kada. So if the client needs a prejuvenation, if they really need it, ante there is no harm in doing it. So but like I told you, you have to understand why they want, as long as it's not because of peer pressure, and as long as the indication is there, it's not a really harmful thing. So generally లేట్ 20s or 30s లో వచ్చినప్పుడు వాట్ జనరల్గా వాళ్ళేం అడుగుతుంటారు? వాట్ డూ యూ సజెస్ట్? ఎక్కువగా నాన్ సర్జికల్ ఆప్షన్స్ ప్రిఫర్ చేస్తారు, లైక్ బోట్లినం టాక్సిన్, బోటాక్స్ కానీ అట్లా, అండ్ ఫిల్లర్స్ ఎక్కడైతే వాల్యూమ్ లాస్ ఉందో అది ఎక్కువ, ఆర్ లిప్ ఫిల్లర్స్, నోస్ ఫిల్లర్స్, అండర్ ఐ ఫిల్లర్స్, ఇవి ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ స్కిన్ టెక్స్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేజర్స్ ఉన్నాయి, రీసర్ఫేసింగ్ లేజర్స్ అంతా. సో స్కిన్ టెక్స్చర్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి సమ్ ఆఫ్ దెమ్ సే ఐ వాంట్ దట్ కొరియన్ గ్లాస్ స్కిన్. సో దానికోసం whatever it takes, you do whatever you want, but give me a Korean glass skin antaru. So atla, so majority of them ask for non-surgical stuff. Is it possible meer annattu Korean skin, glass skin? So is it possible? If somebody is saying it, then don't believe them, they're lying. Because we are Indians, we are not Koreans. True. So Korean food tinnanta maatrana we will not become Koreans. So just because you use some Korean products, you can never have a Korean glass skin. This is again being very raw and honest. Okay. So if somebody is just telling you, they're just trying to sell their products to you, ante. You can never have a Korean glass skin. All you have to do is, me skinny, if you take proper proper skin care routine and eat healthy, live a healthy lifestyle, you will have a very glowing and refreshing skin naturally. Yeah, no matter what the tone is, even if it's wheatish, dark, fair, ఏదైనా కానీ, కలర్ ఏదైనా కానివ్వండి, స్కిన్ టోన్ ఏదున్నా కానీ, the actual intention of us taking so much care about the skin is you need to have a very healthy skin. That's all matters. So Korean, Australian, American doesn't matter. So you can still be Indian and have a very refreshed so look. I've seen in between, like there was again inco trend kuda chusam, man Indians elli akkada Korea leli, only for this cosmetic surgeries kosame vellu. Right. So adi enta variki helpful avutadi? So the medical tourism anedi, it is again a trap. Okay. Yeah. So they, I don't know, they have a very false notion that
Indian surgeons can't perform as better as the abroad surgeons ani. That's again a myth. So we are in par with the rest of the world. Equipment kanivandi, doctor skill kanivandi, in cosmetic surgery we are in par with the world. So you don't really have to go to some other country to get operated, because ఏమవుతుందంటే మీరు వేరే కంట్రీకి వెళ్ళి సర్జరీ చేయించుకుని వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత the complete connection between the surgeon and the patient is cut off. Okay, they don't respond again. So surgery tarvata emaina complication aithe what do? Then you go for a doctor nearby. Then you start looking for the best surgeon near you. True. Yeah, so adedo munde cheyochu kada, instead of getting complications and then dealing with They it. are not ready to accept that original మన దగ్గర ఎవరైనా as you said reality చెప్తా ఉంటారు. They are not ready to take it. వాళ్ళేదో మాయ మాటలు చెప్తే దానికి ఆ ట్రాప్ లో పడి వెళ్తారు. Even if you see expenses also, they think that it is cheaper there. But see, the travel expenses and అక్కడ స్టే అకామిడేషన్ అవన్నీ చూసుకుని, and most importantly complications వచ్చిన తర్వాత you'll end up spending a lot of money to get that treated, right? So దాని బదులు I think you should vouch for a more quality treatment than Invest looking in quality for. treatment. Yes, definitely. Because it's your health, it's your body. ఇంకేదైనా అయితే on bags or on clothes you can do that risk. True. On your own body, I think you should not look at the price tag. So what is the difference between deep face lifts? సో డీప్ ప్లేన్ ఫేస్ yeah, లిఫ్ట్స్ అంటాము. సో ట్రెడిషనల్ ఫేస్ లిఫ్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇంతకు ముందు చేసేవన్నీ కూడా ఓన్లీ స్కిన్ ని మాత్రమే లిఫ్ట్ చేస్తాం. సో దాట్ విల్ గివ్ యూ దట్ ఆర్టిఫిషియల్ లుక్, బాగా టైట్ గా ఫిక్స్ చేసిన లుక్ లాగా అట్లా ఉంటది అనమాట. స్కల్ప్టెడ్ గా టూ ఓవర్ స్కల్ప్టెడ్, నాట్ జస్ట్ స్కల్ప్టెడ్, ఓవర్ స్కల్ప్టెడ్ లుక్ వస్తుంది స్కిన్ మాత్రమే చేసి. అండ్ లోపల ఉండే థిక్ టిష్యూస్ అన్ని అలానే ఉండిపోతాయి. సో ఇట్ లుక్ గివ్స్ యూ వెరీ అన్యాచురల్ లుక్. సో ఇప్పుడు డీప్ ప్లేన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఇస్ ఇన్ ద ట్రెండ్ రైట్ నౌ. దట్స్ బికాస్ లోపల ఉండే టిష్యూస్ కూడా మనము లిగమెంట్స్ నుంచి కూడా డీప్ టిష్యూస్ అన్ని కూడా టైటన్ చేస్తాము. అఫ్ కోర్స్ ఎక్సెస్ స్కిన్ విల్ బి రిమూవ్డ్ బికాస్ ఫ్రమ్ విదిన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద ప్లేన్ దట్ వీ ఆపరేట్ ఇస్ డిఫరెంట్ అనమాట. సో ఆ డీప్ ప్లేన్ ఫేస్ లిఫ్ట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే యూ విల్ యాక్చువల్లీ గెట్ అ వెరీ న్యాచురల్ లుకింగ్ లుక్ after facelift. It won't look very artificial. Literally it will be like as if you have gone 20 years back. Yeah. And it will also look natural. Just that a plane shift chesam. Of course medical this thing is advancing, right? Every time you get a new technique, you explore new way to do a surgery and all that. So that's how normal traditional facelifts nunchi we evolved to deep plane facelifts to give a more natural look. Okay. So you do it behind the ear. So in front of the ear and hairline lo incision untundi and rest of the incision goes behind the ear. Okay. మన దగ్గర ఒక్క మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఇండియన్ స్కిన్ టెక్స్చర్కి వీ టెన్ టు హ్యావ్ వెరీ బ్యాడ్ స్కార్స్ అనమాట. లైక్ కంపేర్ టు ద వెస్టర్నర్స్ వాళ్ళకైతే సమ్టైమ్స్ దే ఈవెన్ కమ్ ఫర్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ రివిజన్ ఫేస్ లిఫ్ట్స్. అప్పుడు లిటరలీ యూ కెనాట్ ఈవెన్ మేక్అవుట్ వేర్ ఇస్ ద ఇన్సిషన్ అనమాట. అంత బాగా హీల్ అవుతుంది వాళ్ళ స్కిన్ టెక్స్చర్కి. మన ఇండియన్ స్కిన్కి ఏమవుతుందంటే స్కార్స్ అనేవి కొంచెం థిక్గా ఉంటాయి. సో దాట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు సీ వెదర్ ద క్యాండిడేట్ ఇస్ ద రైట్ క్యాండిడేట్ ఫర్ ఫేస్ లిఫ్ట్ or not. So check చేసిన తర్వాత you have to do it because the scars అనేవి you have to be very careful. You cannot afford to give a bad scar on the face. చేసినట్టు తెలియకూడదు కాబట్టి కొంచెం చూసుకొని జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇండియన్ సినారియోలో. 28 years old clients, as you said. Clients వచ్చినప్పుడు when they ask for rhinoplasty or facelifts, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏం చెప్తుంటారు? సో 28-year-old లో ఫేస్ లిఫ్ట్ అవసరం ఉండదు జనరల్గా, అండ్ దే డోంట్ ఆస్క్ ఫర్ అ ఫేస్ లిఫ్ట్. రైనోప్లాస్టీ ఈస్ వెరీ వెరీ కామన్లీ ఆస్క్డ్. యూజువలీ ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి, బికాస్ either before they get married or they'll be just stepping into their new jobs and they want to look more confident. Nose అన్నది obviously when you look at somebody's face, the first thing that attracts your looks is the nose, the most prominent part of the face.
సో ఆ నోస్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ crooked or if it's too large or if it's too small, too wide, so they feel a little uncomfortable and ఆ ఇన్సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఐ థింక్ అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ దే చాలా ఇయర్స్ వరకు బాధపడుతూ ఉంటారు, ఎస్పెషలీ దేర్ అడాలసెంట్ ఏజ్ అంతా కూడా. సో ఐ థింక్ వెన్ మేబీ అరౌండ్ 25 or something, the majority of them, the most sought after procedure is rhinoplasty. So and it's a very simple procedure. Right. Okay. And it's not just for the looks also. In fact, if you have any breathing difficulty, లోపల valves ఏమైనా narrowగా ఉన్నా, bone deviatedగా ఉన్నా, లోపల septum ఉంటుంది, ఆ septum ఒక్కొక్కసారి రైట్ కన్ లెఫ్ట్ కన్ deviatedగా ఉంటుంది, అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నా కూడా we can correct it with rhinoplasty. Okay. Yeah. So దాంతో you have both the benefits, cosmetic as well as functional కూడా. breathing కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు స్నోరింగ్ కూడా రెడ్యూస్ అవుతుంది. Okay. సో ఈ అన్ని రీజన్స్కి rhinoplasty అనేది చేస్తాము. బట్ of course realistic expectations again, so everybody cannot have Janvi Kapoor's nose. So you have to bring their expectations to ground reality, and of course you have to tell them face lo golden proportions ani konni untai. So the width of your nose, the height of it has to match your entire face proportions mottham. Okay. So as per your face proportions, we design the nose, and we have to tell them that for your face, this is the nose that suits the best. So you show them like, Yeah, so we have these 3D 3D things. apps ఉన్నాయి. దానిలో we show them, it's like a double-edged sword laga. So sometimes they, it works good for us, they'll have an idea. We can tell them that we cannot give you this celebrity nose, we'll give you your nose only. కానీ ఇది ఇలా కనిపిస్తుంది మీకు అని చూపించవచ్చు, and they'll have ముందుగానే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. సో బట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే, ముందు చూపించినట్టుగా ఎగ్జాక్ట్గా నౌ దాట్స్ అన్ యాప్, యాప్లో మేము పెట్టి చూపిస్తాం, అది ఎగ్జాక్ట్గా ఆన్ టేబుల్ అలాగే చేయడం కుదరదు కదా. సో ఆన్ టేబుల్ వీ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ద బోన్స్, నేజల్ బోన్స్ని బ్రేక్ చేసి, స్కిన్ ఎక్కడైతే ఎక్సెస్ ఉందో అది కట్ చేసి, ఎక్కడైతే ప్రొజెక్షన్ కావాలో అక్కడ గ్రాఫ్ట్స్ పెట్టి అదంతా చేసినప్పుడు వీ విల్ డూ ఇట్ ఆన్ టేబుల్. whatever is best for the patient there at that minute. At that minute మా డెసిషన్స్ ఇంట్రాప్గా ఉంటాయి కొన్ని. సో దాన్ని బట్టి మళ్ళీ ఈ నోస్ అలా లేదు అని అది కూడా దే కమ్ బ్యాక్ టు us again saying that of course we can do revision procedures, but then you will not get back the original nose that you had. that ఒక్కొక్కసారి అది కూడా అంటారు, మాకు ఈ నోస్ వద్దు, మాకు ముందెలా ఇప్పుడు ఎలా ఇస్తాం, we already broke the bones, right? ఏజింగ్ మీద చాలా వరకు అందరూ యాంగ్జైటీ అవన్నీ ఫేస్ చేస్తాను. సో హౌ డు యూ డీల్ విత్ సచ్ క్లయింట్స్? సో లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ, we are more not just the plastic surgeons, we are all 50% we are psychiatrists also. So we sit and counsel them, that is the first thing. Every surgery mundu we spend hours together sitting and talking to the patient. So meeku ide avutundi. Some people will have body dysmorphic syndrome antam anamata. వాళ్ళు ఎంత నార్మల్గా ఉన్నా, వాళ్ళు ఎంత బాగున్నా, అద్దంలో వాళ్ళ బాడీ వాళ్ళని చూసుకున్నప్పుడు లిటరలీ వాళ్ళకి ఎంత అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు ఒక అసహ్యం లాంటిది వేస్తుంది అనమాట. నేను బాగాలేను, నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు, నాకు ఒకలాంటి ఇన్సెక్యూర్ ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి నాకు దీనివల్ల జాబ్ రావట్లేదు. I'm not talking about the actresses or actors on screen. Even if it's a software employee also, నాకు దీని వల్ల జాబ్ రావట్లేదు, సో నేను ఇలా ఉండడం వల్ల నాకు ఆపర్చునిటీస్ ఉండట్లేదు లైఫ్లో, ఎంత బాగున్నా కానీ నాకు నేను ఇలా ఉన్నాను అని చెప్పేసి దే హేట్ దెమ్సెల్వ్స్. సో దట్స్ కాల్డ్ దట్, అండ్ దట్స్ రియల్. దట్స్ కాల్డ్ బాడీ డిస్మార్ఫిక్ సిండ్రోమ్. దే హేట్ దేర్ బాడీ అసలు, అండ్ అంత బాగున్నా ఏదో డిఫెక్ట్ ఉందని వాళ్ళు ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట. సో యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దెమ్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్, నో మ్యాటర్ ఎంత బాగా ఇచ్చినా, మీరు ఈవెన్ యూ గివ్ దెమ్ ఐశ్వర్య రాయ్స్ నోస్ ఆర్ లిప్స్ అండ్ ఆల్ దట్ ఆల్సో, still they will be unhappy. Once a patient has body dysmorphic syndrome, they will be unhappy forever. So first adi mental condition adanta kuda correct chesi, they have to be mentally stable and sound. Dan tarvate manam surgery cheyochu. Idi I mean client okkasari మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు can you make
అవుట్ దెమ్ లైక్ వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు అని డెఫినెట్లీ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ అన్ని మాకు ముందే ఓకే దిస్ ఇస్ అ రెడ్ ఫ్లాగ్ అని తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. సో దెన్ వీ డిసైడ్ నాట్ టు ఆపరేట్ ఆన్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్. వెన్ ఎవర్ అ పేషెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ రెడ్ ఫ్లాగ్స్ బెటర్ నాట్ టు ఆపరేట్. ఇట్స్ ఓకే, ఒక క్లయింట్ పోతే పోయారు కానీ అదర్వైజ్ అన్నెసెసరీ. See, there is no point in you trying to operate on a patient who will be unhappy. మీకు ముందే తెలుసు ఆ పేషెంట్ అన్హ్యాపీగా ఉంటారని. Then there's no point on operating on that patient because indication లేదు కదా. We are doing it for a cosmetic. And if the patient is not going to be happy, ఎందుకు చేయడం మనం? Everyone is again talking about PRPs and PRFs always. Right. So can you explain like how it works? So ఈ PRP అంటే platelet rich plasma and PRF అంటే fibrin. That's the only difference between both of these. And ఇవి they are extracted from your own blood. సో ఇట్స్ లైక్ ఒక ప్లాంట్కి మనం ఎక్స్ట్రా న్యూట్రిషన్ ఇచ్చామన్న ఫర్టిలైజర్ వేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ ఫ్లవర్ వెల్, ఇట్ విల్ గ్రో వెల్. సో అలాగే హెయిర్కి కూడా ఇట్ నీడ్స్ సమ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ న్యూట్రిషన్. అఫ్ కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈట్ హెల్దీ ఫుడ్, హెల్దీ డయట్ అండ్ స్టిల్ హెయిర్ ఫాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. సమ్ టైమ్స్ మేబీ దట్ న్యూట్రిషన్ ఇస్ నాట్ రీచింగ్ ద హెయిర్ in a adequate quantity. అప్పుడు we have to give them fertilizer వేసినట్టుగా you have to give them those concentrated nutrients. And that's nothing but PRP or PRF. PRF is slightly an advanced version of PRP. So absorption అనేది PRF లో కొంచెం స్లోగా over a longer period of time but sustained release ఉంటుంది. PRP ఏంటంటే కొంచెం instant రిలీజ్ వస్తుంది ఆ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ది అంతా కూడా, అండ్ పీపుల్ విల్ ఆల్సో సీ ఇన్స్టెంట్ రిజల్ట్స్. అండ్ దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ స్టడీస్ ఆన్ పిఆర్పి. స్లోలీ పిఆర్ఎఫ్ మీద ఇట్స్ పికింగ్ అప్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఆన్ దాట్, బట్ స్లోగా సస్టైన్ రిలీజ్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ అనదర్ న్యూ కిడ్ ఇన్ ద బ్లాక్ called exosomes. Okay, that is even more advanced to PRF. So exosomes ఏంటంటే it will stimulate your own body. It is like ఒక వాట్సాప్ మెసెంజర్ లాగా అట్లా అనమాట. ద కమ్యూనికేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. దట్స్ ఆల్. సో ఇట్ విల్ బయోస్టిమ్యులేషన్. ఇట్ విల్ టెల్ యువర్ బాడీ టు స్టిమ్యులేట్ ద గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ద గ్రోత్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. అండ్ దట్స్ డెఫినెట్లీ అంటే even though there is not much evidence, it's definitely not harmful. Okay, and we are seeing good results in patients. Of course, if there is anything indication ledu, sometimes worst side effect is there might not be proper result. Ante that's the only side effect. But adi because it's not a foreign body, right? Me own body nunchi extract chestunnam kabatti it's not a bad idea to do it. Okay, సో మీరేం సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు? ఫిల్లర్స్ సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆర్ బయోస్టిమ్యులేటర్స్? Yeah, so like I told you, in plastic surgery everything is based on it's personalized, it's more tailored anamata. Patient to patient differ avutundi. So ఈ బయోస్టిమ్యులేటరీ థింగ్స్ ఏంటంటే యువర్ ఇమ్యూనిటీ షుడ్ బి గుడ్, యువర్ ఓవరాల్ హెల్త్ షుడ్ బి గుడ్. Only then you will be able to give that results. And it is definitely going to take a long time. Okay, it's not instant. No, definitely not. If somebody is looking for instant result, biostimulation is not the answer for it. Okay, so you have to give these traditional fillers so that instant ka on table you will see the difference. Biostimulatory things ఏంటంటే it is signaling your body to stimulate collagen production and all, and it won't happen overnight. Okay, ఓవర్నైట్ రిజల్ట్స్ అయితే ఉండవు ఇందులో. సో ఏది బెటర్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ ద క్లయింట్ వాంట్స్. Okay, definitely biostimulatory these are better, but depends on whether the client wants it instant or if it's okay for a long time. కొన్ని సార్లు ఏమవుతుందంటే they come just right before the events, just before they get married or something, and they don't really have the time to naturally get the rejuvenation. We have to be a little aggressive on them. So for them we do fillers. Okay, what's the next big thing in cosmetic? Is it only exosomes or anything much? When you're talking about non-surgical, I think biostimulators are the next big things. Okay, yeah, so because people are really bored of this fake look or రియాలిటీకి వచ్చిందంటారు ఇప్పుడు. I think 2026 2026 the trend is moving towards the natural look of it. So even if they're getting things done for them,
ఏదైనా మనం యాడ్ చేస్తున్నాము అంటే దట్స్ నాట్ అన్‌న్యాచురల్. రైట్? యూ ఆర్ జస్ట్ ఎన్హాన్స్ చేస్తున్నాం అంతే. యూ కీపింగ్ యువర్ ఫీచర్స్ ఇంటాక్ట్, ఎన్హాన్స్ మాత్రమే చేస్తున్నాం. హౌ యూ డూ ఇట్ మ్యాటర్స్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆర్ న్యాచురల్లీ డూయింగ్ ఇట్ జస్ట్ విత్ యూజింగ్ యువర్ ఓన్ బయోస్టిమ్యులేటర్స్ ఆర్ your own components from your blood and all, I think it's a very natural way. People are actually ready to spend time on themselves, take that time. The trend is moving towards you. If you see, a lot of them are into strength training. Definitely. Right? Everybody's moving now. Yeah, so idavaraku gym ante only men used to go. Very few sports women used to go. Only very few people used to go. Ippudu literally like all the housewives are also going. So the trend is really moving towards their cell phone care. Yeah, definitely. They are investing in themselves. Yeah, they are investing, and that's a very good shift anali cheppali, because natural ga your body is regulating the hormones with all these hormone related PCODs or thyroid ఇవన్నీ కూడా సాల్వ్ అవుతున్నాయి. నాట్ టూ మెనీ డ్రగ్స్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు జనాలు. ఆల్ దీస్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్ న్యాచురల్ వేనే ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. సో ఐ థింక్ ఈవెన్ ఇన్ కాస్మెటిక్ ఫీల్డ్ ఆల్సో బయోస్టిమ్యులేటర్స్ ఆర్ డెఫినెట్లీ ద నెక్స్ట్ ఎస్ డెఫినెట్లీ ద బిగ్ థింగ్. ఓకే. సో జనరల్గా మీరు కాస్మెటిక్ అన్నప్పుడు ఉమెన్కే అనుకుంటా ఉంటారు. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో జనరల్గా మెన్ అండ్ ఉమెన్లో కాస్మెటిక్? హూ విల్ అప్రోచ్ యూ మోర్? ఆఫ్ కోర్స్ ఫీమేల్స్‌నే ఎక్కువ చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రాబబ్లీ బికాజ్ ఐ థింక్ విమెన్ ఆర్ మోర్ కీన్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్‌సెల్వ్స్ ఆర్ వాంట్ టు లుక్ గుడ్. అండ్ ఆల్సో బికాజ్ విమెన్ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ అండర్ అ టాల్, ఐదర్ హార్మోనల్ ఆర్ బికాజ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ అండ్ స్ట్రెస్ వల్ల కూడా వీ రియాక్ట్ మోర్ టు ద హార్మోన్స్. ఎవ్రీ ఫేజ్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది. అవును. Yeah. So teenage lo we have different hormones. The flare is different in pregnancy, and then post pregnancy it's a different thing. సో మెన్కి ఇవన్నీ అంత ఉండవు. అడాలసెంట్ మేబీ అ లిటిల్ బిట్, బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ మోర్ చిల్. సో అంత స్ట్రెస్ తీసుకోరు కాబట్టి ఐ థింక్ దే ఆర్ ఏజింగ్ లెస్ ఫాస్టర్ దాన్ విమెన్. వీఆర్ ఐ థింక్ గోయింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ దెమ్ వేర్ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు గో. సో ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటున్నాము ప్రొసీజర్స్ కానీ, మెయిన్లీ సర్జరీస్కి అట్లా. But surprisingly, we are actually that men trend is picking up slowly. Yeah. దేనికి వస్తుంటారు? సో మెన్ ఎక్కువగా కూడా హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్కి ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు. బికాజ్ ఐ థింక్ అందరికీ అదొక చెప్పలేని ప్రేమ జుట్టు అంటే చాలు వాళ్ళకి. సో బట్టతలు అంటే అది చాలా భయపడుతున్నారు. సో ఐ థింక్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు లివ్ విత్ అ బాల్డ్ హెడ్ నౌ. హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా చేయించుకుంటున్నారు. అండ్ అట్లాగే స్టబర్న్ ఫ్యాట్ ఉన్నప్పుడు హెచ్డి లైపోసక్షన్ అండ్ అలాగే గైనకోమాస్టియా, చెస్ట్ దగ్గర ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉంటే, బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ యూస్ టు ఫీల్ ఎంబారెస్డ్ టు ఈవెన్ కమ్ forward to get the treatment done. I think now awareness is very good, and it's a very simple daycare procedure, hardly takes 2-3 hours, and you'll get rid of that embarrassment in your life at all completely. So awareness valla, and I think they're coming forward that a myth only females should take care of themselves annadi poyindi. Ippudu men are also moving forward towards the self love, self care. Yeah. ప్లాస్టిక్ సర్జన్ అప్రోచ్ కావాలనుకున్న, కాస్మెటిక్ సర్జరీస్కి అప్రోచ్ కావాలి, చాలా మందికి చాలా మిత్స్ ఇంకా భయాలు కూడా ఉంటా ఉంటాయి. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఒక గుడ్ అడ్వైస్ వాట్ వుడ్ యూ? సో అన్ఫార్చునేట్లీ కంపేర్డ్ టు ది అదర్ ఫీల్డ్స్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ గురించి అవేర్నెస్ కంటే కూడా మిత్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ మీడియాలో కూడా ఎక్కువ బ్యాడ్ కేసెస్ గాట్ సర్క్యులేటెడ్. అండ్ చాలా మందికి నార్మల్ పీపులే కాదు, ఈవెన్ డాక్టర్స్, పీపుల్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఆల్సో, they are always having so many myths and doubts about undergoing plastic surgery for themselves or for their family members. So I think in today's world with inta advanced technology, surgeons ki inta skill unnappudu,
ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ బాదరింగ్ యూ సో మచ్, ఎంత ఇన్సెక్యూరిటీ, లేదా మీరు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ నీడ్ నాట్ బి కాస్మెటిక్ రీజన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫంక్షనల్. ఇప్పుడు హెవీ బ్రెస్ట్ ఉంటాయి కొంతమందికి, అండ్ లోవర్ అబ్డోమెన్ సాగింగ్ స్కిన్ వల్ల రిపీటెడ్గా ర్యాషెస్ వస్తూ ఉంటాయి, ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇలా ఓవర్ వెయిట్ ఉండడం వల్ల, లేదా బికాస్ ఆఫ్ బీయింగ్ వెరీ స్కినీ, దట్ సోషల్ ఎంబారస్మెంట్ అండ్ ఆల్ దాట్. సో ఇవన్నీ ఇంత బాధపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ప్రొసీజర్ సేఫ్గా చేయగలుగుతామన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీ సర్జన్కి ఉన్నప్పుడు, అండ్ ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ నీడ్ ద ప్రొసీజర్, ఐ థింక్ యూ షుడ్ గో ఫర్ ఇట్. ట్రూ. మెయిన్ అది మెన్ కావచ్చు, విమెన్ కావచ్చు, హౌస్ వైఫ్ కావచ్చు, ఆన్ స్క్రీన్ మోడల్స్ కావచ్చు, ఎవరైనా సరే, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి డిజర్వ్స్ టు ఫీల్ గుడ్ ఇన్ దేర్ ఓన్ స్కిన్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫీల్ good in your own skin, I think we are there to help you out for that. So you should not take a step back just because internet is showing you some bad events. I think you should come forward. Mem unnade deniki. See, so we are there to help you out. So emanna doubts unte, we are always there to help you out, but you should come forward and take that step. I always tell, when patients thank me, just because of you, I'm so confident now, I'm able to wear these clothes, I'm able to do the jobs, I'm able to play sports, avanni antunte, they keep sending me thank you messages. Whenever I see myself in the mirror, I think of you, doc, and they keep sending me messages. But I think more than me, I feel that they should be appreciated because they took that bold step of coming forward. True. Inni myths, inni bhayalu వీటన్నిటిని దాటి ముందుకు వస్తున్నారు అంటే, see, if you want to feel confident in your own skin, you should take that step forward. Come forward, don't worry. I think all you're hearing about plastic surgery are absolute myths, ridiculous myths in fact. So వచ్చి నిజాలేంటో you can talk to your plastic surgeon, get your facts right, and then go for your surgery and be happy. Thank you for sharing your knowledge and time with us. Thank you so much, ma'am. Yeah, it's my pleasure. Thank you for having me here.